we will start the question answers. That is what I look for. Any questions you have on the topic or from the past two topics, you can ask any question that you feel is relevant now. 100%, any number of time that we can take, we'll restrict it to half an hour or so. So let's go. Yes, anyone can ask any question. The platform is yours. Every day I'm getting wonderful questions. It's thought provoking, and many questions are answering others questions also. Nimma prashnegulu nimage matra alla. There is no question which is silly. Please ask questions. Please ask questions. Lenovo nವರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು hands raise ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Please unmute yourself and ask. Neha ma'am, you can give the permission to unmute. ನಮಸ್ತೆ. ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಪ್ರೇಮ ಅಂತ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅದು ನಾವೀಗ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಅದೇ ಬೇರೆ ರಾಮಾಯಣ? Very true. Very good question. Very good question. Itihasa means, the question I'll repeat in English. Itihasa means historical events. So we told history or Itihasa means Ramayana and Mahabharata. Shivaji Maharaj, Prithviraj Chauhan, these are also in Itihasa, no? Why doesn't it come under that is the question. Very good question. 100% they are history, and true history without any fiction also. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಲಬೆರಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಜರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಹಿಸ್ಟರಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವಿವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ವೇದಿಕ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇನ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ವೇದಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈವನ್ ವೆನ್ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ವೇದಿಕ್. ಇದು ಕೂಡ ವೇದದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ವಿ ಗಿವ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹಿಸ್ಟರಿ. ಅಗೇನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ನಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಬಟ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Next question. Can I ask? Please tell your name. Sudha Sandilya. Yes, Sudha madam, please. Sudha. Yes madam. Sudha Sandilya. Yes madam, please tell me. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ನಾನು I have seen quite a number of videos. I have seen quite a number of videos. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, young children in Vedic schools, when they are practicing memorizing Vedas, adana they have a method of doing it with their hands. You know, I was all told that rhythmic thing, it increases their cognitive senses and memory antala. Is it true? I mean, Veda hage kaliyodu, is that how you memorize Vedas, with the with your reflexes and the actions of your hands? Very good. Very good question again. Vedas, when it is recited, she has told in English, I'll tell it in Kannada. ವೇದಗಳನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ವೇದ ಗುರುಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಾವಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಕೈಗಳನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಕಲಿತಾರಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಇರಬಹುದು, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. First I'll tell you, most of us know music. Classical music. I'm speaking about classical music. Whenever they are learning music, they do this tala according to the shruti, and that gives an indication whether I'm going right or wrong. So in the similar way, when they are doing, there are three things: swarita, itarada ಮೂರು ಉದಾತ್ತ, ಸ್ವರಿತ, ಅನುದಾತ್ತ ಅಂತ. Basically there are three things in Vedas ಬರುವಂತ ಸ್ವರಗಳು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಯುತ್ತೆ. Mind is just remembering what is it, and these body languages are giving triggering, are acting like a trigger, something like a spark plug. Yes, this goes like this, this cannot be like this. And it was an oral tradition. We didn't have books, just like now we have anudatta ge kelage, udatta mele, swarita ge double, itardella irlilla. So when they were doing like this, the person front, he was looking at it and hearing it, so it was easy to understand. Teacher student relationship and the protection of the Vedas as it is happened through these things. And cognitive things, there are many researchers which has told this. I've not gone through it, but I think it will work. Thank you. Thank you. Bye. Next. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಹಾ, ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನಾನು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹೇಳಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಲಿಟರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 6 ವಿಭಾಗಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾ. ಸೂತ್ರಗಳು, ಸ್ಮೃತಿ, ಇತಿಹಾಸ, ಪುರಾಣ ಮತ್ತೆ ಭಾಷ್ಯ. 6ನೇದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಟೋಟಲ್ 6 ಇದೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. ವೇದಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ 6. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಸ್ 1, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಸ್ 5, ಟೋಟಲ್ 6. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ 6ನೇದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಅಥವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6ನೇದು ನೀವು ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆನ್ ಅಂಡ್ ಆನ್. ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಸುಮ್ನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಜಗೋವಿಂದಂ ಇಸ್ ಅ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ. ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಇಸ್ ಅ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ ಲೈಕ್ ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ. ಪಂಚದಶಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಯರ್ಸ್. ತತ್ವಬೋಧ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಆಡಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ 5. ಅದಕ್ಕೆ 6 ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ 5 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹೇಶ್ ಅಂತ. ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮಹೇಶ್. ನೀವು ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದದ ಸಾರ ಎಲ್ಲ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ ಯಾರು ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಸ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ if you don't understand Vedas, you understand Gayatri mantra. It is a essence of Vedas. How do you say it? So now I'm telling what Chandrasekhara Bharati Mahaswamiji told. Chandrasekhara Mahaswamiji is something. Chandrasekhara Bharati Mahaswamiji is the guru of the present Mahasannidhanam of Sringeri Shankar Bhatt. Yesterday I told you a story about of Abhinav Vidyatirtha. No? Guru of Abhinav Vidyatirtha is this one. So what this Gayatri mantra has? Gayatri mantra has 24 syllabus, and even Ramayana, which consists of 24,000 verses, is considered to be an elaboration of 24 syllables. Andre syllables. Andre 24 ಅಕ್ಷರಗಳು ಇರೋದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ರಾಮಾಯಣ ಅಂತ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿದೆ. ವೇದ ಮಾತೆ ಆದ್ರೆ ಗಾಯತ್ರಿಯನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಫುಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ, ದೋ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸವಿತೃ ಮಂತ್ರ. It is Savitra mantra in Gayatri Chandas. That's why we call it as Gayatri mantra. First, you need to understand. Then, now, how it can be an essence of the whole Vedas is the question. So, Vedas, if we consider as a whole, it can be divided into 3 parts. First 2 or 3. 2 antandaga Karma Kanda and Jnana Kanda. Today I told Veda Purva and Vedanta. If I divide Veda Purva into 2, I have one more. So Karma Kanda has 2 things, which is Karma, Upasana. Both come under Karma Kanda. Jnana is Upanishad. So Karma, Upasana, Jnana. Gayatri Mantra has all 3 of these. It is a karma when you are doing Sandhya Vandana or any morning ritual, you do that. So it becomes a karma. It is Upasana, Sandhyopasana, Suryopasana, whichever. So it is upasana because you are doing meditation. Third, the meaning of the mantra is, what is it? Bhargo devasya dhimahi dhiyo yonah prachodayat. Meaning, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆಗೊಳಿಸು, ನನಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಬರೋದಿಕ್ಕೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಅರಿಯೋದಿಕ್ಕೆ. To get enlightenment, open my heart, open my intellect, make my intellect more sharp and subtle to understand the jnanam. So it is karma, jnana, upasana. Karma, Upasana, Jnana. But in the book called Samvada Tarangini, Dialogues with the Guru, I guess in English, Samvada Tarangini, Chandrasekhara Bharati Swamiji was asked by a person, what is the Deva for Gayatri Mantra? He said, he takes us from level to level. So he asked the other person, what did you say? Gayatri Mantra. So how do you meditate on Gayatri? We all know 5 faces of goddess. Yeah, that's it. You understood, no? He says, no, I understood. If it was deity, adondu devatene agidre, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, why I am doing it in 3 times? Correct. He says, correct. You are correct. You have come to the second stage. So who are you referring to? Sun. Suryodaya, madhyana, suryasta, sandhi kala. 3 ಸಂಧ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತದ್ದು. So you are worshipping Surya Bhagavan, who is the source of energy for all of us. Life
force of the whole world is sun. So Surya. Then the person says, thank you, Swamiji. But in the mantra, we say, Dheya Sada Savitra Mandala Madhyavarti. Means, we don't say Savitra, only Surya. Savitra Mandala, meaning Surya Mandala. Savitra means Surya. Savitra Mandala means a solar system where sun is at the center as a powerhouse who is controlling all these things. Swamiji says, wonderful. That is what is correct. It is the summation of all kinds of energies put together that you are working for. Then he says, okay, but the next line says, Narayana Sarasijasana. Narayana puja marta idivi anta. Swamiji says, wonderful. You have come to the next stage. Narayana means the Ishvara. It could be Shiva, it could be Narayana, it could be Devi, whoever for you. The ultimate God is what you feel. That is what is worshipped. Then the student says, Swamiji, you are telling next stage, next stage, next stage. Please tell the highest stage. Then Swamiji gives the highest stage. Because we have moved from karma to upasana, where we are doing the upasana of Narayana, Vishnu, Shiva, whichever the highest deity. Then Swamiji gives the highest one. Bhargo Devasya Dhimahi. Bhargaha Devaha. These are the two words which we have to take it. What is it? Means the light principle. The light principle inside it. It is not speaking about the light, because light is also one of the energies. But here, light means Jyoti. Jyoti means Antar Jyoti. Antar Jyoti means Atma Jyoti. Atma Jyoti means consciousness. Consciousness means your true self. So finally, you are doing the manana of your own self. Your own self. So this is the level that we have to take. If a small 8-year-old boy who is getting into the initiation of Gayatri Mantra, he is told, okay, please take Surya Upasane Martidya. Then as he grows, people like you, once they get maturity, they are told that it is not just karma, not just upasana. It's a mantra for knowing yourself. So little, it can be expanded to any number of words or any number of words, because the whole Veda is compressed there. So I've just given a gist of Gayatri. Thank you very much for the question. Next question. Good afternoon, sir. Good afternoon. Sunita. So Yes, what I want to know is, like, see, we are all lay people who have not had initiation into Vedas in childhood. So when you're pronouncing the mantras, so now see Gayatri Mantra, what little we know at home, Om Bhurbhuva Swaha. So is it very important that every word should be pronounced in the right manner? I've heard that mispronunciation can create variation in the vibration of the mantra. Yes, very good question. Very probably most of the people are concerned about it, and that's why many people are not learning it. First and foremost, I will tell everyone, if you have the opportunity, if you have the interest, if you have the time, learn Vedas. Learn Vedas. It could be one mantra, one sukta, whichever. Start learning without any discrimination of caste, creed, sex, anything. Learn Vedas. It is for everyone. Knowledge is for everyone. First. Second, most of us have not understood. If we are learning, when we are learning, we are going to miss. We are going to misspell. ನಾವು ಯಾವ್ದೋ ತಪ್ಪನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಏನಾಗತ್ತಾ? ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೈಕಲ್ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಬೈಸಿಕಲ್, ಯು ಫಾಲ್ ಡೌನ್, ಯು ಗೆಟ್ ಹರ್ಟ್, ಬಟ್ ಯು ಲರ್ನ್, ನೋ? That is what is the project. In the similar way, while you are learning, there are going to be small mistakes that happen, but that is for learning. No problem, learn. But even after learning, sometimes many swaras will go up and down, a little bit of mistake may happen, and even in mine also there may be a little bit of mistakes. Then what to do? I'll tell two things. One is Purna Shraddha and the other is Yukti. Both are important. Shraddha for, here I'm telling, using two words which will be expanded in different sessions. Sakama and Nishkama means with the desire, without a desire. Sakama means with the desire. Nishkama means without desire. If you are doing any karma, any ritual, any mantra chanting for a purpose of gaining something, then you have to chant it properly, exactly, and phonetically. No change. ಯಾವುದನ್ನ ನೀವು ಸಕಾಮ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗೇ ಹೇಳಬೇಕು.
ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರು ಯಾವ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೋಬೇಕು, ಏನ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ನೋ ಅದರ್ ಗೋ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ಅದರ್ವೈಸ್ your health is not improved. Similarly, you will not get the fruits back. Sometimes even papas also occur, is sometimes we get in smritis. But second, nishkama, spiritual seekers like all of us who are going for Vedanta and we want to learn some amount of Veda, then you don't have any desires. For what you are learning? For the learning's sake. To know the meaning of the Vedas, to understand and comprehend the Vedas. At that time, even if some mistake happens, don't worry. It is for Chitta Shuddhi, it happens by itself. Even Vishnu Sahasranama also, if you know properly, chant and you will get so much of whatever Phalashruti gives. If you are doing it only for Chitta Shuddhi, means to purify your mind, even that's okay. So in that sense, Shraddha is important. So thank you very good, very much for a very good question. So Next one more question. question, since you mentioned Vishnu Sahasranamam, it says that if you're finding it difficult to read the whole Sri Rama Rama Rameti Rame Rame that is enough. So how do you explain that? We're just this is enough to cover the whole? Actually speaking, no. Just like I told, Gayatri, though it is a comprehensive or condensed version of Vedas, it gives the essence, but not in totality. In the similar way, Ramanama is a great Nama. That's why it is given so much of importance. So Ramanama katkuttide. At least you don't have time to chant for 20 minutes or 25 minutes Vishnu Sahasranama. Tell for 2 seconds Rama, Rama, Rama. That's at least fine. The Shastras are so much concerned about us. At least 2 seconds you spend about God. Only for that sake they have told. It is not an excuse saying, oh, today I did Vishnu Sahasranama. Ram, Ram, Ram. That's it. No, it's not an excuse. But at least do it. It's a push that is given by the Shastras. Next question. Thank you, sir. Thank you very much. Lalita Rao, Murlidhar sir and Veena Prasanna, they have raised their hand. I request all three of you to unmute and request your questions. ಹರಿ ಓಂ. ನಾನು ವೀಣಾ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಂತ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ನಂಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡೌಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಆಗ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗಸರು ಹೇಳೋದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಇದು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ, ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ? Simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, these are all controversial topics. I don't want to take it too much, but still I give you a right perspective. Many people in Smriti Granthas, I told you, in Smriti Granthas, it has been mentioned in few places because of the responsibilities that women had. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಿದ್ದಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅವರು ವೇದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, let them do more of other responsibilities and let them take care of other things ಅಂತ ಹೇಳಿ few people were denied that. But as I told you, Smritis have to be changed now as per the time. Smritis have to be changed as per the time. So now, if you feel you have to learn, you have to learn. I'll give you one more reference. In Veda itself, at least 27 rishikes, meaning women sages you see. Even in Durgashtami, means in Navaratri you do Durga Suktam, not the regular Durga Suktam, Ratri Suktam. That was a revelation of a Vagambhrani Rishike. You have Lopamudra. In Vedanta you have Gargi, you have Maitreyi. Even the first teacher of the whole world is a woman. Who is it? In Kenopanishad there comes a mention of it is Uma Haimavati. So in every place women are given importance in Sanatana Dharma. But in the medieval age, because of the onslaughts and invasions that we faced from the Mughals and everything, we had to somehow protect our women also. For that sake, few Shastras came to protect those things and to protect women. So they were deprived of going to the school, because if they were going to school, they will come and they will take them away. That was the reason that was done. Otherwise, Gayatri is the Devata, Devi that we worship. So in that sense, anyone can learn, everyone should learn, must learn if time permits. But if you feel Veda, I have Shraddha about the Smritis, don't learn Veda, but come to Vedanta. Vedanta is for everyone. No question about it. So Vedanta is a jnana about yourself. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ನಪುಂಸಕ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅದು ಗಂಡು ಅಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಅಲ್ಲ, ನಪುಂಸಕವೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೂ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೇದಾಂತ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಓಂಕಾರವನ್ನ ಹೆಂಗಸ್ರು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ನಾಭಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಯೂಟ್ರಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ? ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು 2 things. ಓಂಕಾರ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರಾಸ್ ಅಗೈನ್ ಸ್ಮೃತೀಸ್, ನಾಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶ್ರುತಿ. ಸ್ಮೃತೀಸ್ ಸೇ even grihasthas, even brahmacharis, even vanaprasthas not supposed to do. Not supposed to do. Only the sannyasis should do, because it's the highest reality. When you have response, and Mandukya Upanishad deals with this Omkara Upasana and Omkara Jnana. There it says everyone can do. What? Arthanusandhana and Omkara Japa anyone and everyone can do. But that sannyasi ashrama is important. Otherwise, sannyasi mindset is important. Mindset. Yes. Mindset or manevarna not to leave your husband or wife. No. Mindset of being a detached person. Mindset of being a detached person. So that person, Omkara, everyone can do is what the Shastras say. That's what. We should not go to the literal words, literal meaning of the Shastras. Literally, there may be many things, but the spirit is different. Spirit is different. So we need to understand the spirit. So ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. But otherwise, even now, the whole world has accepted Yoga Day. In Yoga Day, the first starting is Omkara, and Omkara, as you told, uterus and everything, Nabhi and all. Yoga institutes have done researches after researches, and they have told Omkara increases your intelligence, Omkara increases your patience, Omkara increases your peace. Hundreds of positives they would have given, and 100% this is a misconception. You can ask some yoga therapist. You can ask some yoga therapist about details about this. But as far as my knowledge goes, these are all misconceptions. Anyone can do, everyone can do, and Omkara is a very good soothing exercise for everyone. Thank you, Pramod. Thank you very much. Next ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಲಲಿತಾ ಅಂತ. ಲಲಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ನನಗೆ ಕಳೆದ 3 ದಿವಸದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇದು ವೇದ ಮತ್ತೆ ವೇದಾಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಮೊದ್ಲ ತರ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಇವತ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ 53 ವರ್ಷ, 50. ಸೊ ನಾನ್ ಹೇಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತೆ ಆಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಹೇಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಖಂಡಿತ ಇನ್ನು 10-12 ದಿನ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್. ಶೋರ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ either we will do something or we will have ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಜೋಡಿಸೋದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ನೆವರ್ ಲೇಟ್ ದನ್ ಎವರ್ ಅನ್ನೋ ತರ, ನೆವರ್ ಟೂ ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋ ತರ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ 53 ವರ್ಷ ಯಂಗಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ಜನ 80 ವರ್ಷ, 85 ವರ್ಷ, 90 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. 53 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬಂದಿದೆ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೋ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ we will discuss this later. Thank you. Very happy. Thanks. Yes. Next. ಪ್ರಮೋದ್ ಜಿ, ನಾನು ಮುರಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮುರಳಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನನಗೆ ಈ ಭಾಷಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು, ಪುರಾಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ಅವಳಿಗೆಲ್ಲ ಭಾಷಾಸ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಭಾಷಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಭಾಷಾಸ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು 6 ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಭಾಷ್ಯಾಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಭಾಷ್ಯ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ಶಂಕರರು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದರೆ, ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್, ನನ್ ಅದರ್ ದನ್ ದಟ್, ಇನ್ಯಾವುದು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದಂತ ಒಂದು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್. ಫಸ್ಟ್. Second, it is of the age of 1400 years ago. So the few karmas that he mentions, ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ಉಪಾಸನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ 100ಕ್ಕೆ 100 ಸರಿ. ಬಟ್ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ತರದ್ದು ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅವ್ರು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಟರ್ಮಿನಾಲಜೀಸ್ ನಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೂ, ಭಾಷ್ಯಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ
ವಿವರಣಾಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ವಿವರಣ ಅಂತ. ಸೊ ವಿವರಣಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಆಫ್ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ 4 ಕಡೆ ಮಠ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲನೇವರಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರಿಸಿದ್ದು ಸುರೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯನ. ಆದ್ರೆ ವಿವರಣ ಕಷ್ಟ, ವಿವರಣನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೀಕಾ ಅಂತ ಬಂತು. ಟೀಕೆಗಳು, ಟೀಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲ, ಅವರ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಂತ. ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್, ಟು ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ನೌ ಡೇಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಸು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಹಲವಾರು ಜನ ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನೋನ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಸರ್ವಪ್ರಿಯಾನಂದರ್ ಇರ್ಬಹುದು, whom I adore the most, ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮಾರ್ಥಾನಂದರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಸರ್ವಪ್ರಿಯಾನಂದರ್ ನೀವು ಹಲವಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಗಳು ನೋಡಬಹುದು. ಹಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಮಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷ್ಯ, ವಿವರಣ, ಟೀಕಾ, ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹಲವಾರು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಮಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೂಟ್, ಬಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಓದ್ದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ ಭಾಷೆ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಸಬ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಭಾಷಾಂತರ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಥವಾ ಓದ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಯ ವಧೆ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ರಾಮ ಮಾಡ್ದಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪೀಪಲ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ರಾಮ ಫಾರ್ ಕಿಲಿಂಗ್ ವಾಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್. Though Valmiki Ramayana itself has why he did, what was that and everything, there are bhashyas to explain how it was correct. I am not giving all those details now, and hope most of you attended my last year's class also, you know it, and if time permits we will see next year also, we will see. So ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಭಾಷ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. So bhashya is required for all those things, even tika and all. So to make things more clear. ನನಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗು ಅಂತ ಕೇಳಿದ, ಅವನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಸ್ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಮೊನ್ನೆ ಅವನು ಆ ಗಂಗೆ 6 ಮಕ್ಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಕೋ ತನಕನು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಅವನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಕಾಂಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗಲ್ಲಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನಾವು ಆಫ್ಲೈನ್ ತಗೋಣ, ಖಂಡಿತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಆನ್ಸರಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದ ಅಂತವಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಹತ್ರ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಹಾಭಾರತ, ನೀವು ಹೇಳಿದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಧರಿಯ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ. ಗೋವಿಂದ ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಗೋವಿಂದ ರಾಜರು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರದೊಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಲವಾರು ಈ ತರದ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ರಿಲೆವೆಂಟಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ MS ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಅವರ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳು ಕೇಳಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಮೋದ್ ಅವರೇ. ಇದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮಾಡಿದ ಚಾತುರ್ವೇದ ವಿಭಾಗಗಳು, ಯಜುರ್ವೇದ, ಋಗ್ವೇದ, ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ? ಇದು ವೇದಾಂತದ ವಿಚಾರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇದಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಬಹುದು, ನಾಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ವಾಸ್, ನೀವು ವೇದಾಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3ರಲ್ಲೂ ಏನೇನು ವೇದಾಂತಗಳ ಯಾವ್ಯಾವ ವೇದ ಏನೇನ್ ಟೀಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್, ನಾಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ವೇದಗಳು 4. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ವೇದಾಸ್: ಋಕ್, ಯಜುಸ್, ಸಾಮ, ಅಥರ್ವ. ಋಗ್ವೇದ comes from the root ಋಕ್. ಋಕ್ itself means mantras. ಮಂತ್ರಗಳ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಋಕ್. ಮನನ ತ್ರಾಯತೆ, by contemplating on which you get protection. That is what is there. And it is the oldest literature available in the world today. ಇವತ್ತಿನ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೇ ಕೇಳೋ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಋಗ್ವೇದ. ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಳೆಯದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು, ಹೆಚ್ಚು ದೇವತಾ ಆರಾಧನೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್, ಯಜುರ್ವೇದ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೂಟ್ ಯಜುಸ್. ಯಜುಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ, ಯಜ್ ಅನ್ನೋ ಧಾತು. ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಯಜುರ್ವೇದ.
ಹಲವಾರು ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಏನೇನೋ ಸೋಮಯಾಗ, ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರುದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಜುರ್ವೇದ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು, ಯಜುರ್ವೇದ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ತೈತ್ತರೀಯ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಅಂಡ್ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಶುಕ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ. ದೆನ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆದು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಹಿಂಟ್ಸ್. ಸಾಮವೇದ, ಸಾಮವೇದ ಸಾಮಗಾನ, ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್. ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಋಗ್ವೇದ ಹ್ಯಾಸ್ 10,000 mantras, ಯಜುರ್ವೇದ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 2,000 plus mantras, ಸಾಮವೇದ ಹ್ಯಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 4,000 mantras. ಆದ್ರೆ ಆಲ್ 4,000 mantras, I won't say all, 90-95% of ಸಾಮವೇದ mantras are directly taken from ಋಗ್ವೇದ. Same mantras, but sung in a musical form. Sung in a musical form. Even ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೇದಾನಾಂ ಸಾಮವೇದೋಸ್ಮಿ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದ ನಾನು ಗಾಯನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರಿಜಿನ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಮವೇದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ, ಇಟ್ basically it came from 2 rishis, Angirasa and Atharva. That's why it is called Atharva Veda. And it deals with many different aspects, not just about rituals. ಅದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಸರಿ ವೇದ ತ್ರಯಿ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಋಗ್ ಯಜು ಸಾಮವನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಅಥರ್ವ we keep it aside. Why? It is not directly to deal with the Vedic sacrifices. It deals with different things like health, herbs, the Vedic society, life of Vedic society, and mystical powers, ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ. ಐ ಫರ್ಗಾಟ್, ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯ, ಕೈವಲ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಬಂದಾಗ, ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇರೆ 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 ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಪೆಂಡಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವೇದಾಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ವೇದ 3 ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ವಿಚಾರ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕನೆಟೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕೈವಲ್ಯ ಕೈವಲ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಮಾಂಡುಕ್ಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಉಪನಿಷತ್ಗಳು, ಬೇಸಿಕ್ 10 ಉಪನಿಷತ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಈಶ, ಕೇನ, ಕಠ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಯಜುರ್ವೇದ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಬಟ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಆರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅಂಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್, ಈಗ ಹಲವಾರು ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ಗರ್ಭ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಉಪನಿಷತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಸೋಪನಿಷತ್, ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗಿ ಕರೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬೈ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಜ್ಞಾನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದಂತ 10 ಅಥವಾ 12, 13 ಯಾವ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇದಗಳು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ, ಎನಿ ಜ್ಞಾನ, ಎನಿವೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡೌಟ್, ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ while going through the process of garbha. So by understanding that you don't want to go through that garbhavastha, that's why you want that atma gnana. Very true, right? But the emphasis, ಹಾಗಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದು. Very true. Emphasis 100%. In all Upanishads there is a tinge of jnana also, but the emphasis is about the process. 100%. There are hints. I don't say no. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು to share my experience, ಸುಮಾರು ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ವೇದ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ನಾನು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಕೇಳಿರೋದು, ಸಮ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಂದಿರೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇದು ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎನಿ ಅದರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್? ಸರ್, ನಾನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಖಂಡಿತ. ಸರ್, ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಎಂಫಸೈಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಎಲ್ಲವೂ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಗಿಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಟ್? ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೀಫ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಒಂಚೂರು ಹೇಳಿ. ಆತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ 12 ದಿನ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ವೇದಾಂತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ, ನಾಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಆತ್ಮ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆತ್ಮ? ಆತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್
ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, ನನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. Very good question. I'm getting this question personally through messages from many people. You are speaking that self knowledge is important. Self knowledge is important. Without self knowledge, you can I mean, with self knowledge you know that you are infinite and all, but you are not telling how to attain self knowledge. What exactly is this? Anta Vedanta primer course, though it is 15 days, it is something like building a story to come to a climax. ಹೇಗೆ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಕೊನೆಗೊಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾವು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ somewhere pointing towards that, but not exactly that. And how to know self knowledge and what exactly is self is there 100%. I'm not going to explain, but one thing I can tell, whichever I'll just tell you one or two sentences you can contemplate, and because there are a lot more sessions, that's why. You are that self which is unchanging, because at young age also, your name madam? Mala sir. Mala was there when Mala was kid. Yes. Mala was there when she was going to school. Yes. Mala was there when she was going to college, when she became a teenager. Mala was there when she was getting married, if you are married. Mala was there if she has kids. Mala will be there if she is going to old age. Yes. So there is a change in body. Yes. There is a change in mindset. Yes. There is a change in intellect. Yes. There is a change in all kinds of activities. Yes. But Mala is a name pointing to something. Yes. This is pen. Pen is just a word. Pen is pointing to this. The word pen points to an object. Yes. But here, self is not a subject. It's not an object. It's the subject you. Apart from all this, only this much I will be telling today. Yes. I got it. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಐ ನೋ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ತರ ಚೂರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೂರ್ಯ, ಇಂದ್ರ, ಅದು ಮಾತ್ರ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆರ್ಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತಿದ್ವಿ, ದೇ ಆರ್ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾಕಾರ ಭಗವತ್ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸರ್? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಒನ್ ವರ್ಡ್ ನಾನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. To for all English audience, she's telling in our school textbooks we have read, even in Aryan's theory and all we have read, in our Vedic civilization we used to worship the natural elements, natural forces. How about this, the Murti Puja concept or Sakara Bhagavanta concept came, is it later or is it there in the Vedas, is the question. Very good question. First I want to correct one word, though it is proper, it is misunderstood many times. Aryan ಅನ್ನೋದು ಹಲವಾರು ಸರಿ ಆರ್ಯನ್, ದ್ರವಿಡಿಯನ್, ಆರ್ಯನ್ ಇನ್ವೇಷನ್, all these things are false. It has been proved. So Arya means a noble soul. Even in Bhagavad Gita, first shloka of Bhagavan Krishna, Anarya Jushtam Asvargyam. Anarya means it is ignoble if you leave the war. That is what. So Arya word we have to use properly without using that Aryan invasion theory. So this is an aside topic. Now, how about the Sakara aspect? Did it came later? The hints are there in Vedas, but concrete form came later. 100%, not just natural forces. That's what I told. The Samhita Bhaga, the first portion of Vedas, generally have natural forces. Later, in the Brahmana and Aryanika, they found the sentient, conscious being behind these natural forces. It is not just energy. It is behind energy, there is some force. In Upanishad, they understood the reality. What is that reality? We'll learn later. So they understood the reality as one. So in that sense, there was a mention of few things. Even let me give you an example where the hint is. In Kena Upanishad, as I told you, Uma Haimavati, Kena Upanishad, there a story comes where Rakshasas and Devatas had a fight and Devatas won. But now Gedvino Ahankardinda, with pride and egoism, they started celebrating. But Bhagavan felt egoism is not good for Devatas. So he appeared in the form of Yaksha, where they say Yaksha Rupa. He appeared in the form of Yaksha.
showed a darshana in the form of yaksha. And then the story continues. I'm not going to tell. So there, a reference of Sakara Bhagavan, Sakara Ishvara, Saguna Ishvara is there. We don't know which Rupa. Yaksha means don't know which Rupa, not like the Shankha Chakra Gadadhari. But the Puranic literature, Smriti literature, Mahabharata Itihasa, because if Upanishad says meditate on space, what to meditate on space? How to meditate? So to improve the concentration of human minds, to purify the mindset. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವಾರು ಜನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೀವ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್. ಟೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. Many students, what do they do? Maths is too difficult. So that's why I don't take maths. Second, maths is not difficult. Your mind is not comprehending. So increase your mind power. So to increase the mind power, all these pujas, all these upasanas, all these bhakti, everything came. All these are supporting tools. Yes. So, Sakara Ishwar. Today, if we have to say, we don't worship any Vedic Devata. Though we have few aspects remaining. Ishavasim, we worship the tree, we worship the Surya, we worship the Ganga. Though it is there, predominantly the Puranic Rama, Krishna, Vishnu, Shiva, Devi, Subramanya, Ganesha, all these we are worshipping. But these are pointing to the same reality. We have to understand. We have these, though these are different, they are pointing to the same reality. Devarobba Namahalavu. Ekam Sat Viptaha Bahuda Vadanti. Rigvedic mantra. Very good question. Thank you. So I think it's time up. We have taken a lot of time today, but we're very happy with the questions that you all asked, and more than that, the genuinity you have towards learning, sincerity. ಆ ಒಂದು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಆಸಕ್ತಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. And not just you are learning, I am learning in the process. ನಾನು ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Let us conclude with the Shanti mantra. Sarve bhavantu sukhinah. Let us chant together. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.